Lately, I have been feeling proud of how much productivity and creativity I have been pouring into my weekly vlogs. But I also want to share something real and personal. Over the past few years, मैं बहुत ज़्यादा ही गट हेल्थ इशू से स्ट्रगल करती आ रही हूँ, जैसे कि नौशिया हो, constipation, bloating, breakouts, and चक्कर आना, all of which have taken a toll on my mental health. Despite these challenges, I have found that small consistent habits जैसे खाना खाना रेगुलर टाइम पे, थोड़ा सा इजी एंड सिंपल डाइट लेना, स्टेइंग हाइड्रेटेड, गेटिंग गुड स्लीप, टेकिंग माई vitamins, and allowing myself to process my emotions without letting sadness hold me back. These steps have helped me find balance and feel more like myself again. In today's video, I am going to share some simple recipes that have been a source of nourishment and support during this time, and I hope that they can be helpful for you too. Hey everyone, let's do a really quick deep dive into my gut health issues that I have been facing from a very long time. My gut health issues mostly consist of constipation या फिर loose motion. इन दोनों में से कोई दोनों चीज़ होता है. These are small things that I have been trying to improve myself in a long time. Sometimes it helps, sometimes it doesn't help. So I struggle a lot of time in order to fix my gut health. One very unique thing that I face is that whenever I travel, मुझे इतना ज़्यादा constipation नहीं होता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि whenever I travel, I eat normally, like मतलब ज़्यादातर मसाले वाले खाने खाती हूँ, तो उसकी वजह से मुझे कंस्टिपेशन नहीं होता है. इंस्टेड मुझे लूज मोशन होता है. मतलब इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ तो रहेंगे ही मेरे साथ. इन द पास्ट फ्यू वीक्स आई हैव क्राइड अ लॉट इन फिक्सिंग एंड हीलिंग दिस इश्यूज. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ अ लॉट. तो ज़्यादातर मुझे गैस की गोली लेने की ज़रूरत पड़ जाती है बिकॉज उसकी वजह से ही मेरा पूरा दिन थोड़ा सही रहता है. एंड और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है गट हेल्थ इश्यूज़ के लिए, वो है कि आपको अच्छी नींद आना चाहिए. इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग एंड इवन इफ़ यू आर वर्किंग आउट, अगर आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे तो यू विल फेस लॉट ऑफ गट हेल्थ इश्यूज़. आई फील लाइक व्हेन यू एडल्ट इट फील्स लाइक आवर बॉडी नीड्स लॉट ऑफ रिस्टोरेशन. मतलब उसको चेंज की ज़रूरत होती है. एक ही चीज़ अगर एक ही डाइट खाते रहोगे तो ऐसा होता है कि द बॉडी टेंड्स टू गेट यूज टू आ सेम डाइट. कभी कभार मतलब डिसफंक्शन हो जाता है. तो बेसिकली आई फील लाइक कि वी नीड टू चेंज ए लिटिल बिट इन आवर डाइट एंड नो एंड अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज़ों की कमियाँ हो रही है. नाउअडेज आई एम ट्राइंग टू फॉलो अ फाइबर बेस्ड डाइट जिसमें सब्जियाँ ज़्यादा हो. एंड विद फाइबर इट हैपन्स कि जितने भी बैक्टीरियाज है वो ज़्यादा आने की चांसेस नहीं मिलते उनको. तो दिस हैज़ रियली हेल्प मी अ लॉट. दिस डाइट हैज़ हेल्प मी फ्रॉम पास्ट 3 to 4 months. मैं ज़्यादातर ट्राई कर रही हूँ फाइबर बेस्ड डाइट खाने के लिए. दिस हैड सच एन इम्पैक्ट इन माई लाइफ दैट आई कैन गो बैक टू माई नॉर्मल लाइफ हैविंग गुड स्टूल्स एंड सो दैट आई डू नॉट स्टे क्रैंकी एंड ब्लोटेड ऑल द टाइम. एंड व्हेन आई एम लो इन एनर्जी आई एम अट्रैक्टेड टू नेगेटिव थाट्स. मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थाट्स आता है एंड आई फील वेरी अनप्रोडक्टिव एंड अनवर्दी ऑफ माई सेल्फ. टुडे यू आर गोइंग टू स्टे with me for 24 hours along with me in my kitchen and with the meals and the recipes I make for anti-bloating and to fix my gut health. You guys can also try it for yourself, and if it doesn't suit you, please do not have it. And also you can share me your thoughts and feelings in my comment box saying what you felt while having the meals you made. First drink of my day is a detox drink which I saw on YouTube and I thought of trying it. So I have mixed some amount of fruits, cinnamon, ginger and it's known as इलायची. तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने डाल के थोड़ा गर्म पानी में उसको उबलने दिया एंड मेक इट बॉयल अंटिल यू सी कि वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है. जैसे फ्रूट्स हो, जितना भी इंग्रेडिएंट्स हो वो सारे सॉफ्ट हो जाते हैं. उसके बाद आपको एक कलर आने दिखेंगे, थोड़ा येलो कलर, एंड देन ओनली यू विल गेट टू नो कि ये हो गया ड्रिंक. एंड आई फेल्ट रियली गुड हैविंग इट. आई फेल्ट वेरी फ्रेश. लेट्स सी हाउ इट विल बी इन द कमिंग डेज, हाउ इट विल हेल्प मी. बट जिसको गैस का इशू है, जैसे बहुत ज़्यादा ही मतलब ब्लोटिंग का इशू है, तो यू कैन ऑल्सो ऐड सम लाइम अलॉन्ग विथ इट. बट एनीवेज जो एप्पल मैंने चूज़ किया है वो एप्पल है थोड़ा कच्चा एप्पल, थोड़ा मतलब खट्टा खट्टा सा है, तो वो ऑलरेडी एक लाइम का फ्लेवर देता है. तो यू डोंट नीड टू ऐड सो मच ऑफ लाइम. बट एनीवेज इफ़ यू वांट टू ऐड इन सम एक्स्ट्रा लाइम दैट्स अप टू यू, वो आप कर सकते हो. वाइल सीइंग इट इन द यूट्यूब वीडियो आई फेल्ट लाइक दिस इज़ द नेचुरल वे ऑफ हैविंग एप्पल साइडर विनेगर. वो थोड़ा ज़्यादा ही आपके बॉडी को इफेक्ट करते हैं. पता नहीं उसमें थोड़ा मतलब एडेड प्रिजर्वेटिव्स भी हो सकता है, आई डोंट नो, बिकॉज वो स्टोर इन किया जाता है बहुत टाइम तक. यू कैन ऑल्सो स्टोर दिस वाटर फॉर 2 to 3 days और एटलीस्ट फॉर अ वीक.
It might help you in not making this all the time every morning. And it's very good when it's very hot, like not too hot, little bit mild hot, तभी वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. The first meal of the day, and for breakfast today I'm going to do some meal preparation. Like I have already chopped up vegetables, so today I'm going to make some chickpea quinoa salad. Like these days I'm having lots and lots of vegetables because मैंने already बोला है कि मैं एक fiber rich diet जो मैं follow कर रही हूँ. I don't like vegetables being cooked. Like I don't like the soggy part of it, so I like it a little bit more crunchy. So these days I'm liking a little bit more of a salad kind of version जहाँ पर मैं salad बनाती हूँ बहुत सारी चीज़ों के साथ. तो ज़्यादातर ये जो चिकपी होते हैं, जो छोले होते हैं, तो ये इसका सैलड तो मुझे बहुत पसंद है. इट इज़ फिल अप विथ लिटिल बिट मोर ऑफ ए रॉ फ्लेवर, जिससे मुझे पता चलता है कि ये बहुत फ्रेश है. एंड मैं ज़्यादातर किनोआ जो होता है वो वेजिटेबल स्टॉक में बॉईल करती हूँ. उसमें मैं थोड़ा सॉल्ट डालती हूँ एंड आई पुट ए लिटिल बिट ऑफ गार्लिक एज वेल. गार्लिक इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर डाइजेशन. तो उसकी वजह से मैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालती हूँ जो मेरे डाइजेशन को हेल्प करे. मैं एक ही बोल में सब यूज़ कर लूँगी. आई हैव बॉइल्ड इन सम quinoa. I'll put in some vegetables over here. I have added some carrot and beans. You can add anything else as well. Chickpeas. You can also boil the chickpeas, पर मुझे थोड़ा सा raw खाने का पसंद है. मतलब I'm going to put in some salad. So this is like mixed up with tomato, onion and cucumber. I'll put in some salad. Every time I take in a very huge bowl so that I don't mess it up. तो उसके चक्कर में मैं ज़रा बड़ा bowl ले रही हूँ. And then I'll pour in some lemon. Lemon is very good. Like the flavor of lemon makes me feel like to eat it more. I'm using this lemon which is found in Northeast. काजी नींबू बोलते हैं. And आई स्वेयर अगर आप कभी नॉर्थ ईस्ट आओ या फिर आप अगर दिल्ली में भी रहती हो तो ये सीआर पार्क में भी मिलता है. बड़ा वाला नींबू है और इसका जो फ्रेग्रेंस है इट्स लाइक सो फ्रेश. इट्स लाइक फ्रेश, लाइक फ्रेशर. इट्स वेरी गुड. एंड आई एम गोइंग टू ऐड इन सम मस्टर्ड ऑयल एज वेल. आई नो सबको पसंद नहीं है कच्चा मस्टर्ड ऑयल, लाइक ये बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, बट आई लव मस्टर्ड ऑयल. जब भी खाना बनाती हूँ मैं मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती हूँ. एंड इट्स वेरी हेल्दी टू कुक इन मस्टर्ड ऑयल बिकॉज जो बाकी सारे तेल होते हैं वो रिफाइंड ऑयल होते हैं. एंड आई डोंट नो हाउ हेल्दी इट इज़ बिकॉज देयर माइट बी सम सैचुरेटेड unsaturated fats over there as well. Let me tell you some benefits of the food I'm eating right now. Carbohydrate and protein दोनों होता है चिकपीस में, तो इसका जितना हो सकता है ज़्यादा अमाउंट नहीं खाना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा bloating देंगे. Quinoa is very rich in antioxidants. It helps in lowering cholesterol level. It has vitamins, minerals and iron as well, and it also adds fiber as well, and it helps in very good amount of weight loss. I've already added salt in quinoa while boiling up. Wow, it's like chatpata chaat kha rahi ho, chaat. I like the taste of it having a tangy flavor, little bit of salty. You can add in some black pepper also अगर आपको चाहिए. I'll have this off camera and then I'll see you in my lunch. Here I am with my favorite time of the day, that is the snacking time of the day, and I love snacks. I like to mix up with fruits, sometimes yogurt and sometimes honey as well, because it makes my taste buds little bit more satisfying, because sometimes I crave for sweet. I don't like sweet much. I'm more of a spicier kind of person where I like to have a lot of spicy kind of things, but sometimes I do crave for sweet, and in order to mix and fulfill my taste buds, I try to mix it up with some natural fructose, which will actually help my body in getting good energy. And I have mixed it up with seed trail mix, which is filled up with watermelon seeds, pumpkin seeds, sunflower seeds,
seed and chia seed, flax seed. So it's a mix of lot of seeds which are roasted and being dried. I got it online from Amazon itself, and seeds are basically very useful. It helps in reducing inflammation, helps in improving our gut health, it helps in lowering cholesterol, and there are a lot of other benefits of having seeds as well. It also promotes healthy blood pressure. The most important thing that seeds has is it is rich in fiber, and it has a lot of antioxidants which actually helps in improving our gut health and also give good bowel movements. This is what I do. Like, I used to have some 2 or 3 spoons, and sometimes I used to keep it back in the fridge so that I can use it later as a snack. योगर्ट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक. आपको इंडिया में भी यही सब खाना है तो हाँ, आप नॉर्मल दही ले सकते हो. मैंने नॉर्मल दही लिया, उसके ऊपर हनी डाला एंड उसके ऊपर मैंने सीड्स डाला है. तो ये एक प्रॉपर इंडियन स्नैक हो सकता है जो आप खा सकते हो. Oh wow, what an amazing sunset is going on. Like right now I can see the sun going down. It's an emotion of experiencing a golden hour. Having an unfinished bowl of yesterday's meal, I made some fish and simple potato and added some coriander in it. I have added some vegetables, like I am adding some cucumber along with my bowl, and because of vegetables I'm getting good sleep and having good motions nowadays. It's like late lunch. I had my breakfast a little bit late, so I'm having my lunch a little bit late as well. I'm just trying to suck up with the feeling that I'm just having my late lunch with an amazing sunset that is going on. I have started becoming a little bit more on a vegetarian side. I have started taking less amount of protein intake, having less amount of fish, chicken, everything which is considered to be in the meat category. Whenever I have leftover food during the night time, I always keep it for the next day. The main reason behind that the food tastes so good the next day, because the spices settle up by the next day. When you make hot food, the spices are almost on top, like it doesn't get settled down so easily. I try to put in as much black pepper as I can, like not too much, but I try to incorporate spices which won't harm me, because I love spicy food, and because of those reasons I have been in a very bad gut health as well. I am trying to prohibit spice, like I am trying to prohibit chilies from my diet as much as possible. So I'm trying to incorporate black pepper, but not too much, like in a limit. This bowl is a full form of carbohydrate, fats, fiber and protein. So whenever you make any kind of food, just try to incorporate all this macronutrition in your bowl, and you can have very limited amount. This bowl is very small, and you can have limited amount of such food which will actually keep you full. So yeah, these are the meals and the recipes that I have been creating lately in order to get nourishment for my body, and it is helping me a lot. It is not that super creative, but of course it is giving me that necessary vitamins and minerals that my body needs and require. The reason behind the gut health issues and bloating issues might be different from person to person. You must understand कि कौन सा खाना आपकी बॉडी को ट्रिगर कर रहा है और कौन से टाइम ऑफ द मंथ आपको ब्लोटिंग हो रहा है. You should get some blood test done, and you should also get some test done जहाँ पर आपको पता चले कि आपकी बॉडी को
क्या क्या डेफिशिएंसी है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है जिससे आपकी बॉडी को एनफ नरिशमेंट मिले. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड लाइक टू नोटिस यू गाइज a concern about what I have been trying to share with you from a very long time. Nowadays my way of filming and my way of vision of creating a vlog is very different from what I have been creating from a very long time. I know that a lot of people have been telling me this, and I really wanted to explain how it is happening. I have always wanted to create my vlogs like a movie and in a more cinematic way, where I am trying to express my feelings and emotions which are very real. I still love the way that I have created my vlogs before, but what I see right now describes what my real personality is. So that is the main reason that I have shifted some things that I have been making before, but I am loving the new version of it, and I'm really trying to experience and explore a lot of other fields along with it. My mood is not always in a joyous mood, and it is not in a way that I have been celebrating with. It is filled up with all the emotions which has its ups and downs that I have been dealing and have dealt with. There is so much of information that I receive every day that makes my brain drain out, and it needs and requires a certain amount of time in order to reach to one point. I want to make vlogs which are very intentional and that relates to me, rather than putting anything or getting pressurized in order to upload it on the YouTube. So you will be seeing this version of my vlogs in the coming days. So I hope you like it. Thank you for hanging with me. Thank you for staying with me through this whole process, and I will be seeing you in another video with the things that I have been thinking about. And I really don't want to show you guys about the things that I have been facing with all the problems that I have been facing all the time. You might think that she is always going through mental health and going through gut issues, but I really want to do things which are a little bit out of my zone. But this is what I am, and I can't deny the fact that I have to live in an artificial world, that what it has been showing you guys. So I really want to show you a transparency of what my mind is and what I go through. And yeah, I will be seeing you in another moments of my life, and I'll be seeing you in another clips of my life. See you again, and take care. Bye bye.